Welcome. As you can see in the picture and the topic, we're going to focus about sleep and dream. Okay? Why is this important? You know by now, because it could be a part of your speaking test. Right. So, let us move on and see what we are going to discuss. Right. What time do you go to bed? Right. So, here are a few questions that you must discuss. Right. What time do you go to bed? Which means what time do you go to sleep? Do you set the alarm before you sleep? That little alarm clock, right? So either it could be a bedside alarm clock or you could even set the alarm on your phone, right? Do you dream a lot? Dream when you're sleeping, right? Why do people sometimes have nightmares? Do they get scared and they go, and they get up all of a sudden, nightmares, okay? Have you ever had a nightmare? What time do you go to bed? ஆல்ரைட் ஸோ இதில் இருக்கிற சில கொஷின்ஸ் நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். வாட் டைம் டு யூ கோ டு பெட் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் கட்டிலுக்கு போவீங்கன்றது டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போவீங்கன்றது இங்கிலீஷில் சொல்கிறது வாட் டைம் டு யூ கோ டு பெட் அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது என்ன டைமுக்கு பெட்டுக்கு போவீங்கன்னு சொன்னால் என்ன டைமுக்கு தூங்க போறீங்கன்ற அர்த்தம். I go to bed very late. It is about 12 or 1 in the morning. Okay, usually, right, but some days I go to bed at about 11 o'clock as well. So, I will write 11 p.m. Right? Do you set the alarm before you sleep? Yes, I do. So, that is a definite yes. Do you set the alarm before you sleep? நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முதல்ல அலாம் வைப்பீங்களா? Do you dream a lot when sleeping? No, I don't usually dream, right? Not really. Do you dream a lot when sleeping? தூங்கும்போது நீங்க கனவு காண்பது அதிகமாக இருக்குமா? Why do people sometimes have nightmares? சில நேரங்களில் தூங்கும் போது ஏன் நைட்மேர்ஸ் இருக்கும். நைட்மேர்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான கனவு, திடுக்கிட்டு எழும்புறது, அந்த மாதிரியான கனவுகள், ரைட்? ஸோ ஏன் ஆட்களுக்கு அந்த மாதிரி நைட்மேர்ஸ் சம்டைம்ஸ் வருகின்றது? Maybe because they are stressed, or sometimes when they are scared as well, they could have nightmares. Okay. So, it could be for different reasons, right? It could be because some people are stressed or because some people are scared. I have only written the short answers, right? Have you ever had a nightmare? Yes, I have, right? Have you ever had a nightmare? உங்களுக்கு எப்போவாவது அந்த மாதிரி ஒரு nightmare இருந்திருக்குதா? Okay, look. Here you have to fill in the blanks. Let's have a look at what kind of words do you know. Alright, so இந்த பிக்சர்ஸில் இருக்கிற விஷயம் என்ன என்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேர்ட், ஒரு சொல் இருக்கு. அதை தான் நாங்கள் இப்போ எழுத போகிறோம். I love to stay up very late and watch TV or surf the net. Net means internet. All my friends call me a who, right? So, if you are a night person and you can work a lot in the night, or you watch TV, or you stay up late, people call you a night owl. Right? So, if you stay up late. I love to stay up very late and watch TV or surf the net. All my friends call me a night owl. அதாவது ராத்திரியில நிறைய நேரம் முழிச்சிருக்கக்கூடியவங்களை, முழிச்சிருந்து வேலை செய்யக்கூடியவங்க, படிக்கக்கூடியவங்க, இல்லை நெட் சர்வ் பண்ணக்கூடியவங்க, படம் பார்க்கக்கூடியவங்க, அந்த மாதிரி எல்லா ஒர்க்குமே நைட்ல செய்யறாக்கல நாங்கள் சொல்றது நைட் அவுல். அவுல்ன்னு சொன்னா என்ன? ஆந்தை. ஸோ ஆந்தை ஒரு நைட் பேர்ட். ஸோ அதனால நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆக்கல நைட் அவுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். When I worry too much about my school grades, I have insomnia. Right? So you have a lot of stress, right? And when you can't sleep, you're up or you're walking here and there in the night, we call that is a problem, right? And people call that insomnia.
When I worry too much about my school grades, I have insomnia. I can't sleep very well. So gapல வர வேண்டிய word insomnia. Insomnia அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி, இதுல சொல்லி இருக்கிறது வந்து ஸ்கூல் கிரேட்ஸ், அதாவது ஸ்கூல் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் பற்றி. பட் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பற்றி நீங்க தொடர்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம இருந்தா, if you can't sleep very well, அதை நாங்க சொல்றது insomnia. Right? Next one, my blank is very loud. What is this? It's an alarm clock. So my alarm, okay, is really very loud. Okay, so or else you can say it's loud basically. It wakes me up and it also wakes my neighbors up, right? So basically your alarm is really loud, it means. My alarm is really very loud. It wakes me up and it also wakes my neighbors up, right? So இது வந்து sometimes நாங்கள் அலாம் சவுண்ட் ரொம்பவே சத்தமாக இருக்கிறதுக்கு இப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம், ரைட்? அதாவது அலாம் சத்தம் அவ்வளவு பெருசு, கண்டிப்பாக நாங்கள் எந்திரிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறது என்ன மட்டும் இல்லை, இந்த சுற்றி இருக்கிற நெய்பர்ஸையுமே அலாம் சத்தம் வந்து எழுப்பிடும் என்றது தான் இதில் மீன் பண்ணப்படுகின்றது. I often sleep late or blank on weekends. What is this one? Sleep in. Sleep in. I often sleep late or sleep in on weekends. Sleep in அப்படின்னு சொன்னா purposefully during weekends or holiday timeல நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, தூங்குறதுக்கு நல்லா டைம் கொடுக்கறது, ஆர் லேட்டாக தூங்குறது. அதாவது இந்த டைம் ஷெட்யூல் அண்ட் இல்லை, ஏர்லியாக அலம்பணும் ஏர்லியாக தூங்கணும்ன்றது இல்லை, நீங்கள் லேட்டாக தூங்கி நல்லா லேட்டாக எந்திரிச்சு நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது. பட் நார்மல் ஒரு டேயில் நீங்கள் லேட்டாக எந்திரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இப்படி சொல்ல முடியாது. பட் வீக்கெண்ட்ஸில் லீவ் நாட்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக உங்களுக்கு டைமை ஷெட்யூல் பண்ணலாம், லேட்டாக தூங்கி லேட்டாக எந்திரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறது I often sleep late or sleep in on weekends. Sleep in அப்படின்னு சொன்னா நிறைய நேரத்துக்கு தூங்குறது. Watching scary movies gives me what? There could be few words that you can think about, okay? Watching scary movies gives me goosebumps. Another word that you can use would be nightmares, okay? So when you watch scary movies, you could also get nightmares. Goosebumps is also okay when you know goes up like that, okay? Watching scary movies gives me nightmares. Scary movies என்று சொன்னா திகில் திரைப்படங்கள், பேய் படங்கள், அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்தா எனக்கு nightmares, பயங்கர கனவு வரும். That is the first one. Yes, he is. I can hear him snoring. What is he doing? He is asleep. Yes, he is asleep. I can hear him snoring. That is snoring, okay? Yes, he is asleep. ஒரு ஆள் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறார் என்றதை நாங்க சொல்றதுக்கு yes, he is asleep. I can hear him snoring. Snoring அப்படின்னு சொன்னா குரட்ட விடுறது. So, let us have a look at the pronunciation of these few words, right? This one, night owl, insomnia, insomnia. Then we have alarm, or you can say even your alarm clock, that's fine. Next one, sleep in, right? So when you often sleep late, what happens? You get up late. So when you get up late, sleep in. Sleep in means you get up late, okay? Next one, nightmares, and then you have asleep, okay? Right, let us have a look at sleep and dreams vocabulary. Okay, sleep and dreams, it's fine, right? So let's have a look at the vocab. Now you know if these letters here, N, PHR, these are parts of speech or they are to tell you what is it, okay? N means noun, PHR means it's a phrase, ADJ means it's an adjective, V means it's a verb. So you know by now.
ஸ்லீப் அண்ட் ட்ரீம்ஸுக்கான சில vocabulary. இதுலையும் பாருங்க பக்கத்தில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கான அப்ரிவியேஷன். என் நவுன், அதே மாதிரி PHR அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ ஃப்ரேஸ், ADJ adjective. Right. First one, alarm clock is what you use to set the alarm. Go to bed late. That means you go to sleep very late in the night. Sleep deprived. That means you don't have enough sleep. Alert is that you get some form of communication. Say, okay, I should get up now. Alert. Alarm clock, right? We already learned that. அது நாங்கள் ஆல்ரெடி படித்தோம். Go to bed late, இது ஒரு ஃப்ரேஸ். லேட்டாக தூங்க போகிறது. Sleep deprived அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கமின்மை, adjective. Alert அப்படின்னு சொன்னால் அலர்ட்டாக இருக்கிறது, கவனமாக இருக்கிறது, right? Go to sleep is you go to sleep. Sleep in is you get up late. Asleep, I taught you now. Asleep. Go to sleep, இது ஒரு ஃப்ரேஸ், தூங்க போகிறது. Sleep in, verb. Sleep in, sleep dash in அப்படின்னு இருந்தால் லேட்டாக எழும்புறது. நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த பிக்சரில். Sleep அண்ட் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது. Sleeping habits, that means habitually what are your sleeping ways? Do you sleep late? Do you get up late? Your habits. Awake is to be up. Insomnia, I told you, when you have stress or any problem in your mind, you can't sleep well. Bed is a noun, that is where you sleep or that is what you sleep on. ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ், சில பேருக்கு ஒரு விதமான தூக்க பழக்கங்கள் இருக்கும், தூங்கும் போது சில பழக்கங்கள் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதை நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ். அவேக் என்று சொன்னால் எழும்பி இருக்கிறது, லைக் முழிச்சு இருக்கிறது நாங்கள் சொல்கிறது அவேக். ஷீ இஸ் அவேக்னா அவள் முழிச்சு இருக்கா, இல்லை எழும்பி இருக்கா. இன்சம்னியா நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Sleepwalk is if you have insomnia or if you have walking in your sleep, you walk. Closing your eyes, you just walk, okay? Bedroom is the room where you go to sleep. Lie down is you just, relax a bit, you lie down, okay? Lie down might not necessarily mean to sleep. Sometimes when you want to relax, you say, I'm going to lie down a bit. That means you're just going to be on bed for some time. Bed, கட்டில். Sleep walk என்று சொன்னால் தூக்கத்தில் நடக்கிறது. பெட்ரூம், தூங்கும் அறை. லை டவுன் அப்படின்னு சொன்னால் தூங்குறதுன்றது இல்லை, யூ டோன்ட் ரியலி ஸ்லீப் பட் யூ சார்ட் ஆஃப் ரிலாக்ஸ் க்ளோசிங் யோர் ஐஸ், அதாவது கண்ணை மூடி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல லை டவுன் பண்ணுறது, ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு. Let's have a look at the pronunciation now. Alarm clock. Go to bed late. Not late, okay, late. Go to bed late. Sleep deprived, not deprived, deprived. Okay, sleep deprived. Alert, it's not an alert, it's an alert. Go to sleep. Is sleep? No. Sleep. Sleep in. Asleep. Sleeping habits. Awake. Insomnia. Bed. Sleepwalk. Bedroom. Lie down. Right? Okay. Moving on. Sleepy. You know which part of speech it is now, right? Sleepy is an adjective. So I'll underline the others also so it is clear for you. Bedtime is your usual sleeping time. Night sleeper is because, light sleeper. Light sleeper is you don't sleep too well, right? Nap is a short sleep. ஸ்லீப்பி அப்படின்னு சொன்னால் தூக்க கலக்கமாக இருக்கிறத நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸ்லீப்பி. பெட் டைம்னு சொன்னால் தூங்குற நேரத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம். இட்ஸ் பெட் டைம் நான் ஒன்றா இப்போ தூங்குற நேரம். லைட் ஸ்லீப்பர் கொஞ்சமாக தூங்குறாள், அதிகமாக தூங்குறாள் இல்லை. நேப் குட்டி தூக்கம். Blanket is something that you cover yourself,
Especially in cold countries, you have a blanket. Mattress is what you sleep on. So you have the bed and on top of that you have the mattress. Snooze button. Now when your alarm goes sometimes, right, you just press the snooze button. It means it'll ring again in a few minutes. Okay? பிளாங்கட் கூடுதலாக குளிர் நாட்களில் தான் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவோம். நல்ல திக்கான ஒரு ஷீட் பிளாங்கட். மேட்ரஸ்ன்றது நாங்கள் கீழேயும் மேட்ரஸ் போட்டுட்டு படுக்கலாம், இல்லை பெட்டில் இருக்கிற மெத்தைக்கு நாங்கள் சொல்கிறது மேட்ரஸ். ஸ்னூஸ் பட்டன் சொன்னால் அலாம் கிளாக்ல இருக்கும், திரும்ப ரிப்பீட் மோட்ல எல்லாம் ப்ளே ஆகிறது ஸ்னூஸ் பட்டன். Next one, fall asleep. That means you don't go to bed to sleep in the intention of sleeping, but sometimes when you're tired, you're just sitting and you fall asleep. Okay? Pillow is what you keep your head on. Get enough sleep is to have adequate amount of rest and sleep. Get up is similar to wake up. ஃபால் அஸ்லீப் நித்திர வர்றது, ரைட், அண்ட் அப்படியே தூங்குறது. ஐ ஃபெல் அஸ்லீப் அப்படியே தூங்கிட்டேன். ஷீ இஸ் ஃபாலிங் அஸ்லீப்னு சொன்னா அவ தூங்கி விழுறா. பிலோ தலையானை. கெட் இனஃப் ஸ்லீப் அது ஒரு ஃப்ரேஸ், போதிய அளவு நித்திரை தூக்கம் எடுங்க. கெட் அப் எந்திரிங்க. Get up early is to wake up early. Relax is not to be stressed. Get up late is to sleep in other words. Okay? Get up early, earlier எந்திரிங்க, நேரத்தோடு எந்திரிங்க. ஃப்ரேஸ் ரிலாக்ஸ்ன்னு சொன்னால் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது. verb get up late, நேரம் தாழ்த்தி எந்திரிக்கிறது. get up late and that's a phrase. Let us have a look at the pronunciation now. Sleepy, bedtime, light sleeper, nap, blanket, mattress, snooze button, z sound, snooze button, fall asleep, pillow, get enough sleep, get up early, relax, get up late. Okay? Right. So, here we have a guess the words puzzle, right? Now, when I say guess the words, let me explain to you how to do it, right? So, across, I have given you the words. What do you have to do? Guess the word that comes down. Okay? அடுத்த ஆக்டிவிட்டி கெஸ் த வேர்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துலேருந்து வலது பக்கத்துக்கான வேர்ட்ஸ் நான் தந்திருக்கேன். அதுலேருந்து கீழே வர வேர்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும். So the first one is alarm clock. You know what it is now. Bedtime is the usual time we go to sleep. There's a new word, but I taught you this, right? Next word, I have already taught you when we were doing clothes. Pajamas, you know that the spelling could be this or pajamas, right? Snore is to go you're snoring, right? Alert, you know. Wake up, you know by now. Nightmare, sleepy, night owl. I taught you who a night owl is, right? ரைட். ஸோ இதில் இடத்துலேருந்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுலேருந்து கீழ் நோக்கி வர்றது என்ன சொல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்க, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்க உங்களுடைய ஆன்சர் கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி. Right. So let us have a look at what the answers are. I'm sure by now you would have finished writing the answers. So let's have a look at number 1 down. What is this? Asleep. Okay. Oh, sleeping tightly. It's like you're not going to wake up. You're snoring and you're sleeping. You're in a tight sleep. Okay. Next one. Number 9 down. Okay. You can be a morning person. You can be an evening person. You can be a night person. So, what fits in here? Morning person. Okay?
What do we mean by a morning person? It means a person who gets up early and who can do a lot of work in the morning. Next one, number 7 down. Remember I said it's a short sleep, nap. Number 2 down. You're not stressed, you want to take some time to relax. Number 3 down. This is a room where you go to sleep. It's called the bedroom. Okay. Then we have number 8. What do you do? Sometimes you're sleepy but you have a lot of work to do, so you stay awake. It's a phrase, right? Stay awake. Number 12 down. This is something you usually use in Sri Lanka, a bed sheet. So it's sheet here. Number 14. This is something you have within you. Either if you're a morning person, you have this in the morning. Or if you're a night person, you have this in the night. What is it? Energy. Last one. This is also something that these two words we usually use it together. Take a nap, right? So we say take a nap. Though I'm writing it together, it goes as 3 separate words. Take a nap. Right. So here are all your answers, right? Asleep, relax, bedroom, take a nap is a phrase, right? Morning person, sheet, stay awake, and energy. So we learned a lot of words which you could use when you want to talk about sleep and dream, right? So the first word is sleep, தூக்கம். அடுத்தது morning person. Morning person சொன்னா காலையில எந்திரிச்சு எல்லா வேலையும் செய்கிறாள், right? Sometimes some people are night people, அதாவது night owl, இரவு நேரத்துல எல்லா வேலையும் செய்றவங்க. Some people have to do everything in the morning, right? So அவங்கள நாங்க சொல்வோம் morning person. And then relax, nap, குட்டி தூக்கம், sheet, நாங்க போர்த்துட்டு படுக்கிற அந்த போர்வையை சொல்றது sheet. Stay awake அப்படின்னு சொன்னா முழிச்சிருங்க அப்படின்றது. எனர்ஜி என்று சொன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சக்தி. Take a nap ன்னு சொன்னா ஒரு குட்டி தூக்கம் எடுங்கன்றது. பெட்ரூம், தூங்கும் அறை. As usual, I would like to come back to do a recap of the lesson, right? So today we had a look at words around sleep and dream. I asked you a few questions and then we did a gap fill, but we learned some new words there. And then we learned a list of new words related to sleep and dreams. And finally, we had a look at the crossword puzzle. So with that, we come to the end of the lesson, which was about sleep and dream. Sleep and dream இன்னைக்கான லெசன். நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லீப் அண்ட் ட்ரீம் சம்மந்தமாக சில கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் fill in the blanks கொஸ்டின் செய்தோம். தென் a list of new words பார்த்தோம் ஸ்லீப் அண்ட் ட்ரீம் ரிலேட்டடாக. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி crossword puzzle செய்தோம். ஆல்ரைட். ஸோ இந்த லெசன் மூலியமாக நீங்கள் நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேசஸ் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். So I hope you had a good insight to the vocabulary which was under the topic sleep and dream.